अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में लैंग्वेज सर्च स्पीकिंग कैसे की जाती है, ये जनरल जो स्पीकिंग है उसका फॉर्मेट बताया जाएगा। इसमें जिस तरह से स्पीकिंग होनी चाहिए, जो टेस्ट होना चाहिए, उस तरह से नहीं बताया गया। बहुत सारी चीज़ें आपके समझने के लिए हैं और इसमें बहुत सारी मालूमात मैं आपको दूंगा। ये लैंग्वेज सर्च की साइड से वीडियो मैंने ली है और ये किस तरह आपने लैंग्वेज सर्च की स्पीकिंग करनी है, जितना गाइड हो सकता है इंशाल्लाह मैं आपको करूँगा। इसके अलावा अगर आप फिर भी आपको स्पीकिंग में मसला है, आप तैयारी करना चाह रहे हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस हमारी अवेलेबल हैं। आप ऑनलाइन क्लासेस हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। Hello, my name's Alison Rogers, and you are Moo Yi Kim, right? सबसे पहले ये इंट्रोडक्शन हो रहा है जी। यहाँ वो जो इंटरकुलेटर है, एग्जामिनर है, वो अपना इंट्रोडक्शन करा रहा है, अपना नाम बताएगा और साथ में आपका नाम पूछेगा या आपका नाम से मुखातब करके कि यू आर मिस, जो भी आपका नाम है, या आप लड़के हैं तो मिस्टर कहेगा। तो इस तरह से करके एक दूसरे से तारुफ होगा, फिर कुछ सवालात होंगे चंद। अब ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है इंटरकुलेटर जिसने सवालात पूछे हैं, ये आपके टेस्ट में ऐसा नहीं होता, वो सामने नज़र नहीं आते, आवाज़ उनकी आ रही होती है। आ भी सकती है सामने, उनकी मर्ज़ी है, लेकिन ज़्यादातर जो टेस्ट हैं, मोस्टली टेस्ट, उसमें आप इनको देख नहीं सकेंगे। आगे चलते हैं जी, आगे मज़ीद देखते हैं टेस्ट कैसे होता है ये। Yes, that's right. Thank you. Can you spell your surname for me, please? It's K-I-M. सर नेम का मतलब फैमिली नेम है आपका या लास्ट नेम है, एक ही बात है। Thank you. Where are you from? I'm from South Korea. Thank you. Exam begins. Language Search General. Now, part 1. I'm going to ask you some questions about yourself and your ideas. First topic, free time. If you had unlimited free time, how would you spend it? If I had unlimited free time, a lot of the time will probably be doing something not very important because if you have all the time in the world, then just on the internet or playing games. But also, some time it would go towards like working or towards something because we have to have something to live. Those are just spending some time with friends and family or just doing some stuff like reading or sports. Okay. अच्छा, इसमें मैं ये बात आपको बता दूं कि ऐसा लग रहा है, आपको लगेगा कि ये जो लड़की जो भी एग्ज़ाम दे रही है, ये जो कोरियन है, ये ऐसा लगेगा आपको कि इसकी स्पीकिंग ठीक नहीं है। हालांकि इसकी ग्रामेटिकल स्पीकिंग इंग्लिश सारी इसकी परफेक्ट है, सिर्फ इसका एक्सेंट ऐसा है कोरियन, उसकी वजह से आपको ऐसा लग सकता है। ये बिल्कुल ठीक बोल रही है। इसमें एक वो चीज़ बार बार इस्तेमाल कर रही है जिसे फिलर्स कहा जाता है। जिस तरह उसने कहा ये जो आवाज़ें होती हैं ये वक्फ़ा लेने के लिए, इनको फिलर्स कहते हैं। आप बोल रहे हो तो आप जब सोचते हैं तो आपके दिमाग में वो वोकैबुलरी नहीं आ रही होती, वो बात कैसे करनी है, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ये अलो है, आप इनको कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आप इनके सहारे रहेंगे फिर आपकी स्पीकिंग इम्प्रूव नहीं होगी। इनको करना नहीं चाहिए, कम करें, जितना हो सकता है इनको कम करें, लेकिन ये मतलब आप कर सकते हैं। Those are just spending some time with friends and or just... Okay, those are some good activities. Thank you. Next, we move to food. अब जिस तरह ये सामने आ गई, इस तरह नहीं आते एग्ज़ामिनर, ठीक है। और ये आपको साथ साथ इसमें देखे बता रही है कि पहले हमने हॉबीज़ के मतलब शायद किया, उसके बाद अब वो टॉपिक फूड के मतलब वो कह रही है कि मैं बोलने लगी हूँ। इस तरह भी वो नहीं करते। रियल एग्ज़ाम में आपको बताते नहीं कौन से टॉपिक में मैं बात करने लगा। अगर बता दें उनकी मर्ज़ी है, हर एग्ज़ामिनर का अपना एक स्टाइल है, लेकिन आमतौर पर बताया नहीं जाता कि मैं आप कौन से टॉपिक पे। 5 टॉपिक होते हैं। मैं अगर स्पीकिंग पैटर्न जहाँ मैंने आपको समझाए हैं वहाँ मैंने ये चीज़ समझाई है कि 5 टॉपिक होंगे जिनके ऊपर वो सवालात करेंगे। चाहे तो एक में से 5 पूछ ले एक टॉपिक में से, चाहे 5 में से एक पूछें, या उनकी मर्ज़ी है। जिस तरह भी 5 सवालात उन्होंने करने होते हैं। अब ये फूड के मतलब एक सवाल करने लगी है। And drink. Foods and Do drink. you prefer eating a home-cooked meal or going to a restaurant?
یہ دیکھیں جی یہ بھی فیلر ہے Well, I prefer the meal at a restaurant, but sometimes it can be a bit of a hassle to go to a restaurant and everything. So sometimes it's just easier to have home cooked meal, but a home cooked meal isn't that bad, so it's still pretty good. Thank you for your answer. پارٹ 2 ہے جی رول پلے ہے. رول پلے میں نے آپ کو سمجھایا ہوا ہے سچویشنز اور آپ جس میں آپ نے ایکٹ کرنا ہوتا ہے یہ کیسے ہوتا ہے یہ دیکھتے ہیں. Now, part 2. We're going to role play some situations. I want you to start or respond. First situation. I work in a bike shop. You want to buy a new bike. I start. I would recommend this bike. It's great and it's cheap. What do you think? What can the bike be used for, or is it more for like یہاں یہ اس سے ہی سوال کرنے لگ گئی. پہلے اس نے سوال کیا اس کے سوال کے کاؤنٹر کویشچن اس نے کر دیا کہ یہ بائک کس طرح یوز ہو سکتی ہے. اس نے تو پہلے پوچھا آپ کو یہ بائک کیسی لگی ہے آپ لینا چاہیں گے کہ نہیں, تو اس نے اور اوپر سے آگے کاؤنٹر کویشچن کر دیا. تو سچویشنز جب آتی ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ نے جواب ہی دینا ہوتا, آپ ان سے سوال بھی پوچھ سکتے ہیں, بات آگے چلانی ہوتی ہے. اس کو اسی طرح ایزیوم کرنا ہوتا ہے جس طرح ریئل لائف میں ہم کرتے ہیں رول پلے. terrains and mountain biking or racing? Because you said you live in Beijing, I thought that a road bike was more appropriate for you. Is that correct? Yeah, I mainly needed to go places in Beijing. In the city centre, right? So this is a road bike. It doesn't have a battery, so it's not electric. What do you think? That's fine. I can just have a normal bike and that will be all right. Okay, great. Thank you. And now we move to the second situation. I work in a language school and you want to change classes. You start. پہلے آئی اسٹارٹ سے اس نے سچویشن کیا, اس نے ہی ساری کہانی بتائی, اس نے ہی سوال کیا. اب اس نے سچویشن تو بتا دی کہ میں لائبریری میں کام کرتی ہوں, لیکن آپ نے اسٹارٹ تم نے بات کرنی ہے, تم نے بات بنانی ہے, سوال تم کرو گی. Am I able to switch my classes? Do you need to switch to a different day or a different class altogether? I'd like to switch my the entire class altogether to a different one. Oh, do you have a specific class in mind? I'd like to switch it to the morning class, if that's all right. Right, I see. I'm not sure if there is space in that class. I will need to check the class size. Could you tell me why you want to change? Well... اچھا یہاں یہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہاں انہوں نے بہت زیادہ لمبی کر رہے ہیں کنورسیشن. آپ اتنی نہ بھی کریں تو کام چل جاتا ہے, لیکن اس میں پھر یہ ہے پاس تو آپ کو کر دیتا ہے, نمبرز کم آتے ہیں, لیکن یہ اتنی لمبی بعض اوقات کرتے بھی نہیں, ایگزامینر بھی نہیں کرتا. یہاں انہوں نے کر دی ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ایگزامینر آپ کو چیک کر رہا ہوتا ہے. جتنا وہ آپ سمجھ نہیں آ رہے ہوں گے ایگزامینر کو, اتنا ہی لمبا وہ ٹیسٹ کرے گا, اتنا ہی آپ کو چیک کرتا جائے گا وہ. To tell you the truth, I have a friend in that class and we like to study together. Okay, I understand. Let me see what I can do and I will contact you about what's possible. Okay, thank you. I appreciate it. Of course, you're very welcome. اب اس کے نمبر کٹیں گے. یہ جو پروننسیشن ہے جس نے اس طرح کا اپریشیٹڈ کو اس نے اس طرح بولا ہے, تو یہ نمبر کٹیں گے. بہت سارے اس کے ایکسینٹ کے ہو سکتا ہے, یا ایکسینٹ کے تو نہیں کٹیں گے کیونکہ ایکسینٹ مارک نہیں کیا جاتا, لیکن یہ پروننسیشن جو ہے اس میں نمبر کٹ سکتے ہیں. تو باقی چیزیں تو ابھی تک ٹھیک جا رہی ہیں, جو بھی ہوں گی میں ساتھ ساتھ آپ کو گائیڈ کرتا جاؤں. Now we move on to part 3. Now part 3. You're going to read a short passage out loud. When finished, I'll ask you some questions about the topic of the passage. یہاں ان کی ریڈنگ کا ٹیسٹ ہونے لگے ہیں, وہ چیک کرنے لگے کہ آپ ریڈ کتنا کر سکتے ہیں. یہ جنرل اسپیکنگ میں ہے, اور یہ ریڈنگ کا ٹیسٹ اس لیے ہے کہ اس میں اس نے چیک کرنا ہے کہ الفاظ جو ہیں ان کو پرناؤنس کیسے کیا جاتا ہے.
ٹھیک ہے. اور یہ کیسے کرتی ہے وہ پروننسیشن چیک کرنے کے لیے یہ اس نے بولا کہ آپ ریڈ کرو اسے, اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہوتا. اور پھر کمپریہینشن بعد میں چیک کی جائے گی, اسی میں سے اس نے دیکھنا ہے کہ یہ جتنا ریڈ کرتی ہے اس میں سے جواب اس کے کتنے آتے ہیں, اس کی اسٹور انفارمیشن کتنی ہو سکتی ہے اس میں, اسی میں سے سوال پوچھے گی یہ کہ اس کی سمجھ ہے اتنی کہ جو انگلش پڑھتی ہے اسے سمجھ بھی آتی ہے, جو سوال پوچھا جائے بعد میں جواب دے سکتی ہے. تو You یہ now have 20 seconds to look at the passage, then I'll ask you to read it out loud. ہاں 20 سیکنڈ تک تو وہ دیکھ سکتی ہے, اور اس کے بعد 20 سیکنڈ کے بعد وہ اسے کہے گی کہ یہ پڑھو, 2 دفعہ اس نے شاید پڑھنا. میں اس کو آگے فارورڈ کرتا ہوں. Okay, please start. It's incredible how much litter gets dropped at beautiful places like national parks. In an online survey, 22% of visitors to one park admitted to dropping litter, despite being fully aware that it would pollute the natural environment. One explanation for such behavior could be what's known as the yuck factor. That feeling of wanting to get rid of a dirty packet or sticky bottle as quickly as possible, whether or not there's a bin nearby. There's also what scientists call the herd instinct. In other words, seeing that rubbish has already been dumped somewhere increases the likelihood of other people doing the same. Thank you. Now I'm going to ask you some questions. What is the main point being made in this passage? So a lot of people are littering at places, natural places like National Park, even though they know it's wrong. And also it tells us why the reason that they do it would be. Okay, yes, thank you for your summary. And how could tourists be discouraged from dropping litter in the places they visit? There could be more bins in. یہ دیکھیں جیسی وہ غلطی کرتی ہے ساتھ اسے کریکٹ بھی کر لیتی ہے. اگر آپ غلطی کر کے آگے چلے جاتے ہیں بغیر اس کی کریکشن کیے, پھر تو آپ کے جو مسٹیکس کاؤنٹ ہوتی ہیں. جیسے اس نے غلطی کر کے ٹھیک کر لیا تو وہ مسٹیک کاؤنٹ نہیں ہوگی. اسے پتہ چل گیا دیئر کوڈ بی لاٹ آف بن. اس نے بولا پہلے کہ بہت ساری بن ہونی چاہیے, پھر اس نے کہا نہیں بنز ہونے چاہیے کیونکہ میں پلورل استعمال کر رہی ہوں. Places like national parks, and also just telling them how it would affect the environment. Also, a bit more extreme, they could start fining people for littering. Okay, yes, thank you for those interesting solutions. Now, let's go to part 4. یہ لاسٹ پارٹ ہے جی. اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے, کیا کیا جاتا ہے In جنرل part اسپیکنگ میں. 4, you're going to talk on your own for about 2 minutes. Your topic is how modern science has improved people's lives. جی یہ ٹاپک اس نے دے دیا ماڈرن سائنس کے بارے میں کہ اس نے امپروو کیسے کیا ہے زندگی لوگوں کی, اور اس میں اس نے 2 منٹ بولنا ہے. آئلٹس کی طرح اس میں بھی جس طرح 2 منٹ بولا جاتا ہے. مجھے لگتا ہے, میرا اپنا اوپینین ہے کہ اس کی جو اسپیکنگ ہوتی ہے یہ آئلٹس سے ٹف ہوتی ہے. لینگویج سرٹ اس میں زیادہ جج کیا جاتا ہے, اور آج کل پریفر بھی اسی لیے لینگویج سرٹ کو کر رہے ہیں کیونکہ یہ اس کا جو میتھڈ ہے وہ مشکل ہے. دیکھنے میں یہ آسان لگتا ہے لینگویج سرٹ, اور خاص کر کے ریڈنگ وغیرہ, لیکن یہ انڈرسٹینڈنگ کے لحاظ سے, بندے کو جج کرنے کے لحاظ سے یہ لینگویج سرٹ اچھا ہے. اور ان کا جو کرائٹیریا ہے جو بندے کو جج کرنے کا, جس سے وہ ایگزام مارک کرتے ہیں جس طرح, وہ بھی خاصا ٹف ہے. اس کو پاس کرنا ان کے مطابق خاصا مشکل ہوتا ہے. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ آسانی کے لیے اس کو کر رہے ہیں تو پھر آپ آئلٹس کریں, یہ آپ والا نہیں ہے. You now have 30 seconds to write some notes to help you. اس So میں بھی again, your topic آئلٹس میں آپ کو is 1 منٹ دیا how جاتا ہے, modern science has improved people's lives. اور اس میں آپ کو 30 سیکنڈ دیے جاتے ہیں نوٹس بنانے کے لیے. وہ آپ لکھ سکتے ہیں کی ورڈس وغیرہ, اور اس کے بعد آپ بولتے ہیں. جی اب یہ لکھ رہی ہے.
So modern science has had a big impact on how our lives are. One of the biggest, probably being the advances in medicine. A lot of diseases are now fully curable. Some just through vaccines, and some like through normal medicine, such the इसके like. पास वोकेबलरी तो है, इसको बोलना भी आता है, ग्रामर इसकी ठीक है, लेकिन यहाँ से जो जजमेंट हो रही है वो ये है कि इसको याद करनी पड़ती है, इसे सोचना बड़ा पड़ता है, ये फ्लुएंट नहीं है, फ्लुएंसी में भी इसके नंबर कटेंगे. They called like a long time ago would have been very, very bad. But now it's just some sort of well, not everyday thing, but a very common thing. Also with like they have had studies and they've shown that things like cigarettes are really bad for your health when not much was known about them, say 50, 60 years ago. And there is technology. It's helped us a lot, not only for convenience, also entertainment. It's really easy, like we have access to almost any knowledge in the world just by looking it up. And also just entertainment. There's so much more you can do just watching TV or on the internet. And also in sports, modern science has shown us how athletes can perform better with more concentration to things like diet and exercise. And it's probably easier to exercise now because we know what will help our bodies the most when we're exercising. So this modern science has really had a huge advancement in our lives. Yes, indeed it has. Okay, thank you. Another question. अब ये जब आप आइट्स में जिस तरह आप क्यू कार्ड सुनाने के बाद उस पर बात करने के बाद आपसे फॉलो अप क्वेश्चंस लिए जाते हैं, इसी तरह इसमें भी होता है, आप फॉलो अप क्वेश्चंस वो करेगी. Should more money be spent on scientific research? Definitely more money should be spent. There's probably a lot of money spent, but in the development with sciences, there's so much stuff that we could achieve, like disease, like cancer, and advancement in like heart problems. Yes, I think heart problems are the biggest cause of death, and also just with an advancement in technology. We could explore more of the world and explore more of outside as well, like in space. Yes, there is a lot to explore. Okay, thank you. That's the end of the exam. ये उसकी मर्ज़ी है जी, उसने एग्ज़ाम यहाँ ख़त्म कर दिया है. फॉलो अप क्वेश्चन एक पूछने के बाद वो 3 पूछे, 4 पूछे, 5, उसकी मर्ज़ी है. और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब क्यू कार्ड में आप ज़्यादा नहीं बोल पाते, वो जो टॉपिक दिया जाता है उस पर नहीं बोल पाते, तो फिर आपसे ज़्यादा सवालात फॉलो अप क्वेश्चंस में किए जाते हैं. एग्ज़ामिनर की मर्ज़ी होती है सारी. आज का ये जनरल जो स्पीकिंग है उसका टेस्ट था लैंग्वेज सर्ट का. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में जो और स्पीकिंग टेस्ट होते हैं B1 के 2 के, जिस तरह भी एकेडमिक के टेस्ट लिए जाते हैं, जनरल के लिए जाते हैं, वो इंशाल्लाह सारी वीडियोस पे 1 by 1 मैं बात करूँगा, आपको समझाऊँगा, गाइड कर सकूँगा जितना मैं उतना करूँगा. और इसके अलावा
اگر کوئی سمجھتا ہے کلاسز لینا چاہ رہا ہے تو وہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتا ہے. 1-to-1 کلاسز ہو جائیں گی, میل فیمیل سٹاف موجود ہے, تو انشاءاللہ وہ آپ کو اچھے طریقے سے پریپیئر کر دیں گے اسپیکنگ کے لیے. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.